একটা মিম অথবা জোক আমরা ইউজুয়ালি বলি এআই রিসার্চ কমিউনিটি রাইট নাও যে দ্য আলটিমেট টেস্ট অফ এজিআই অর দ্য জেনারেল ইন্টেলিজেন্স হোয়াটএভার ইউ কল ইট উড বি যে সে 5টা আঙ্গুল ড্র করতে পারে নাকি। আমাদের ফ্রেন্ড কয়েকজন যারা দাবি করে তাদের চেহারা সুন্দর না, তারা বলতেছিল যে ভাই আমরা এখন মিড জার্নি দ্বারা একটা অ্যাভাটার বানাই ফেলি, ওরাই আমাদের ভিডিও বানাক, ওরাই ফেস অফ দ্য ইয়ে হোক, কারণ আমরা গতি পাচ্ছি না। একটা ইন্টারভিউতে ইলন মাস্ক এন্ড জো রোগান একটা পডকাস্টে দে ওয়্যার টকিং অ্যাবাউট রিইনভেন্টিং দ্য হুইল, যে আমাদেরকে এয়ার দিয়ে কেন চাকা বানাইতে হবে, why aren't we building new wheels, and turns out reinventing the wheel is a hell of a job to do আর কি। You got into a legal battle with OpenAI because of the name Dall-E Mini, এবং এটার কারণে তোমাদের নাম চেঞ্জ করতে হয়েছে প্রজেক্টটার। So welcome to this episode of Prototype Podcast. Eid Mubarak. আজকে আমরা ঈদের দিন রেকর্ড করতেছি। আজকে আছে ফাহাদ, আজকে আছে সিয়াম, and we also have Khalid Shafiullah, who is one of the authors of Dall-E Mini. Thank you so much for joining us, Khalid. Thank you so much for inviting me. Really appreciate it. আজকে আমরা বিকাশ, সালামি, হিট ওয়েভ বহু কিছু নিয়ে কথাবার্তা বলবো, বাট যেহেতু আমাদের Dall-E Mini one of the special people আছে এখানে, সো আমরা আজকে প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং, এই টার্মটা আমি ফাহাদের কাছ থেকে শিখছি, প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং, এন্ড আমরা আলোচনা করব যে কেন বিভিন্ন যে এআই ফটোস আছে ওখানে আই কন্টাক্ট করানো যাচ্ছে না, কিংবা হোয়াট ইজ রং উইথ হ্যান্ডস উইথ এআই পিকচার্স, এই সবগুলো জিনিস আজকে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি এক্সপ্লোর করব। সো খালিদ, কি অবস্থা ভাই, কেমন চলতেছে, কোথায় আছো তুমি ফার্স্ট অফ অল? আমি আছি হচ্ছে ভাই কলেজ পার্ক নামক একটা জায়গায়, বেসিক্যালি আ সাবার্ব অফ ডিসি আর কি। তুমি কি দেশে আছো না বিদেশে আছো? বিদেশ মনে হচ্ছে। আচ্ছা বিদেশে। জি ভাই আমি ডিসি ভাই বুঝেন নাই, ডিসি হ্যাঁ। জি ভাই আমি হচ্ছে এখন ইউএসএ তে আছি, ম্যারিল্যান্ড স্টেটে। আমার হচ্ছে পিএইচডি ফার্স্ট ইয়ার কারেন্টলি কম্পিউটার সায়েন্সে, এন্ড দ্য ইউনিভার্সিটি ইজ বেসিক্যালি ইউনিভার্সিটি অফ ম্যারিল্যান্ড, এন্ড অলসো আজকে যেহেতু বাংলাদেশে ঈদ, আই গেস সো ঈদ মুবারক। I'm the only guy who's in Bangladesh at this point. বাকি তিনজন বিদেশ। মিস্টার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমরা সবাই। আমি একটু let me lay it up for Khalid to kind of share with us the brilliant work ও যেটা করছে। So Khalid, আমি তোমাকে দুইটা ট্রুথ বলবো, একটা লাই বলবো, তুমি আমাকে একটু স্পট করে দেবা কোনটা লাই। হ্যাঁ, you got into a legal battle with OpenAI because of the name Dall-E Mini, এবং এটার কারণে তোমাদের নাম চেঞ্জ করতে হয়েছে প্রজেক্টটার into Craiyon or something else। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ফ্যাক্ট নাম্বার 1, এটা বইলো পরে ঠিক নাকি ভুল। দ্বিতীয়ত, you got featured on Wire, The Guardian, Cnet, বিজনেস ইনসাইডার, এরকম অনেক পাবলিকেশন তোমাদের এই প্রজেক্টটা নিয়ে হাইলাইট করেছে এবং তোমাদের কাজটাকে তুলে ধরেছে। এটা হচ্ছে দুইটা জিনিস। এবং তৃতীয় ফ্যাক্ট হচ্ছে, অর নট ফ্যাক্ট, হচ্ছে এআই এখন পারফেক্ট কিছু ইমেজ অফ হিউম্যানস তুলতে পারে বা ক্রিয়েট করতে পারে। তুমি আমাকে বলো এর মধ্যে কোনটা হচ্ছে লাই এন্ড কোন দুইটা ট্রুথ? ওয়াও, আমি মনে হয় এই সেগমেন্টটা দেখি নাই হচ্ছে এই পডকাস্টে। সো ফার্স্ট দুইটা নিয়ে আই গেস আগে কথা বলতে পারি, এন্ড আই ক্যান সে মানে ফার্স্ট দুইটা মোটামুটি ট্রু, বাট third one is a more of a controversial one, or because আমার হচ্ছে একটা researching side আছে, so I would say from that point of view, আর আরেকটা হচ্ছে more of a like enthusiast that has a different point of view. So I don't know how did you got to know about this, but yeah, the legal battle was a thing. পাঁচ সব জানে ভাই। So the project at first started is basically like a very toy setting. আমরা হচ্ছে একটা community event এ participate করেছিলাম। প্রজেক্টটা কি যদি অডিয়েন্সটাকে বুঝাই দাও। So the way it happened is আমি তখন হচ্ছে আমার আন্ডারগ্রেড এর লাইক লাস্ট ইয়ারে ছিলাম, আমি হচ্ছে আন্ডারগ্রেড করেছি ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে। So I think I was in my last semester as well. So ওই টাইমে হচ্ছে I was very desperate to do some research-ish project because I was very like passionate about this stuff, but I wasn't getting the opportunity. So I was like, yeah, I need to do something, and I'm not seeing anyone যার সাথে আমি হচ্ছে something that my interests aligned with ওরকম কিছুতে কাজ করতে পারি। So then I found this thing, it was happening, and I could basically collaborate online. It was the distance wasn't an issue. So এটা হচ্ছে Hugging Face এর একটা, Hugging Face is a startup. It's an AI community. যেখানে অনেকগুলো মডেলস আছে। Exactly, and they're very hot start, one of the hot startups right now. So ওরা হচ্ছে একটা community event organize করে, and the way it happened is basically you can form a team and work on a project. They'll provide you some support like resources, and yeah, I participated, and the team lead যে ছিল Boris, he was a crazy person, like he's amazing ML engineer as well.
So ও হচ্ছে propose করলো যে we would work on a project where we will reproduce Dall-E basically OpenAI's model. So why it was crazy is because Dall-E came up in January, like early January of 2021, and OpenAI didn't release course any of their model or API or anything about it, unlike GPT-3 যেখানে আপনি গিয়ে হচ্ছে ওখানে টেস্ট করতে পারবেন। But for Dall-E ওরা হচ্ছে just একটা ব্লগ পাবলিশ করছে যে hey we created a model, it can do this ওরা কিছু আউটপুট দেখাইছে and people went crazy like myself. আমিও হচ্ছে like the output গুলা হচ্ছে was amazing, and I was a big fan of the product as well. But for as a researcher, I couldn't test it out, or like I didn't know what was going on inside. So when I first heard Boris's plan, I was like, it's a bit over ambitious project. But then I was like, what I have to lose? Like, আমি হচ্ছে just participate করবো. I would like work on it, and I'd get to learn as well. So হচ্ছে এরপর হচ্ছে আমরা শুরু করি. As I said, the first motivation was OpenAI যা করছে ওইটাই করবো, just reproduce, and we would open source it for everyone to use. Finally, it won't be a black box model. So এটা ছিল plan, but then we started like doing the thing, and then we started facing the challenges. Like when you want to make something on this scale, all the things that you learn in your like textbookish ML setting, যে একটা ছোট data set নিলা ওইখানে ট্রেন করলা হয়ে গেল, it doesn't work that way. Things doesn't scale as gracefully when you go into this bigger setting. So the model is basically তুমি একটা text দিবা and এটা হচ্ছে produce করবে একটা image which kind of semantically textটার সাথে similar. So that was the goal, and at the end kind of hiding out all the complex like technical complexities, we were kind of succeeded on reproducing the model. Our generation quality was not as good as OpenAI's Dall-E, obviously, because they spend almost like few $1 million to basically train their model, and here we like reproduced using like 2K Google Cloud credit, which were provided by the company. And they use like 250 million image text data pairs. So you can see how data hungry these models are. And we only had like 15 million open source data available, which we produced. So yeah, at the end, what happened was when we basically was done with the project and kind of published in the Twitter, and it kind of went viral, which I didn't expect it. কারণ যা দেখলাম যে people were so appreciated, not they weren't talking about the like generation quality is not as good as Dall-E, because they knew the complexities as well of the project. So what they were appreciating is this project is the first open source version, so it created kind of a like road for other people to kind of it kind of shows that you can actually like reproduce if you want, and if you like put your like some effort, then you can actually reproduce some of the big models coming up by these big companies. So it got featured on these some big news portals, Wired, Guardian. But what was more interesting to me is some of the big AI researcher, which I was like a big amazing fan of as well, like Andrej Karpathy. He was one of the lead of the vision side of the Tesla model, like and now he's in OpenAI. They were also like retweeting the thing, and it was a big thing, and I got to learn a lot as well. First opportunity I had to like work on this such a large scale project. So এটা হচ্ছে So let me stop you right there, sorry for interrupting. So এখানে আমি তোমাকে দুটো ফলো আপ কোশ্চেন করি, and সিয়াম, সালমান ভাই, আপনারা ফিল ফ্রি টু জাম্প ইন। প্রথমত আজকে তো ঈদের দিন, এখন একটা মজার কাহিনী হয়েছে বুঝছো। তোমার যেরকম ভাইরাল হয়ে গেছিল Dall-E Mini প্রজেক্টটা, আজকে আরেকটা প্রজেক্ট বা একটা পোস্ট ভাইরাল হয়ে গেছে বাংলাদেশে। সেই পোস্ট হচ্ছে আমাদের প্রিয় গ্রামীণ ফোনের, বুঝছো। বেসিক্যালি যেটা হয়েছে, ওরা একটা পোস্ট করছে, প্রতি বছরই করে ঈদ মোবারকের পোস্ট, হ্যাঁ, কিন্তু এবার একটা স্পেশাল পোস্ট বিকজ they used AI, I think, মানে সবাই তাই বলতেছে, because of the quality of the thing. Perfect. আবার দেখা হবে চেনা মুখ। এখানে do you notice anything
স্পেশাল। একটা মিড জার্নির মানে ভাইব দেখতে পাইতেছি হালকা, বাট মিড জার্নি টেক্সটের পজিশনিংটা খুব ভালো। যদি আমরা নোটিস নাও করে কি তারা টেক্সট ওখানে বসায় তাদের হাতের উপর অ্যাটেনশনটা নিয়ে যাচ্ছে। তো এখানে 6টা আঙ্গুল আছে ক্যারেক্টারটার, which is হ্যাঁ ঠিক আছে, মেবি মানে it just is promoting that, intentional হইতে পারে, আমি জানি না। আরেকটা ছবি, এটা আমি জানি না কতটুকু ইন্টেনশনাল এই ফেসগুলো এইভাবে এটা করা, nice। একটু জম্বি অ্যাপোকালিপস লাগতেছে। লাস্ট অফ আস। এখানে কি 6টা আঙ্গুল লোকটার হাতে? 3, 6, 7 হইতে পারে। যারা হাত উপরে উঠায় রাখছে তাদের যে কয়টা আঙ্গুল, হ্যাঁ। Right. So there is So, actually একটা মিম yeah. অথবা জোক আমরা usually বলি AI research community right now, যে the ultimate like test of AGI or the general intelligence, whatever you call it, would be যে সে 5টা আঙ্গুল ড্র করতে পারে নাকি, that would be the ultimate এইসব Why is theory this so test- hard? এটা হ্যাঁ, এত why is it difficult so কেন? hard man? কেন হাতে আঙ্গুল কেন সবসময় সমস্যা হয়? আচ্ছা, so this is actually a like open research problem, so I cannot like give you a ultimate answer. Like we are all everyone in the তোমার থিওরি বলো। so আমার থিওরি হচ্ছে like হাতটা একটু বেশি difficult because when you have a lot of human images, হাতটা হচ্ছে, if you look at different images, they all align or সবগুলার like rotation is in different like orientationটা অনেক বেশি differ করে in when you have a like millions or billions of images, and also there are intricacies between like if the heart মানে হাতটা open আছে নাকি বন্ধ আছে, things like that. So it is one of the theories, but then again, I also have like the same thing, like when you go into the trillion, million, billion or trillion data regime, it shouldn't be or probably wouldn't be as hard. And the reason I kind of still believe in scale, like people in AI বলে থাকে যে scale is all you need, একটা fun term as well, like এত theory, maths, these are all like bogus. বেশি ডেটা খাওয়াইলে শিখে যাবে আর কি, এরকম একটা শিখে যাবে। So I don't like একেবারে হচ্ছে ব্যাক করি না এই থিওরির সাথে, but I kind of still believe that there's something magical with scale. আমি একটা জিনিস দেখতেছি, সেটা হচ্ছে তোমার চোখটা মানে আই কন্ট্যাক্ট অনেক সময় হয় না। এরকম একটা সফটওয়্যার দেখছিলাম এনভিডিয়া বের করছে, যেখানে চোখটা দেখে মনে হয় যে আই কন্ট্যাক্ট করতেছে। সো আই কন্ট্যাক্ট কি একটা বড় প্রবলেম হয়ে যায়? It's so আমি যখন ওই ইয়াটা দেখলাম এনভিডিয়ার প্রোডাক্ট, I don't know what you guys think about it, but I felt like it kind of looks kind creepy. of weird or creepy. Too creepy, right? So yeah, I feel like this is probably a much more easier problem to solve was for them. So because you just have to basically learn the eye shapes of the person or on an average person, and then you have to like glue it in on the middle of the image. আমি একটু ইশিকে জিজ্ঞেস করতে চাই, খালিদকে, তুমি কি এখন এত টাকা কামাচ্ছ অলরেডি, যেহেতু তুমি এখন আমরা কিন্তু জানি বেস নাম্বার এআই নিয়ে কাজ করতেছো, তুমি এখনই বলে দাও ভাই, আমরা চাবো না আর বেশি। I was right. It was like I should have মানে আমার ক্যারিয়ার নিয়ে আরেকটু থিংক করা উচিত ছিল. Probably I shouldn't have gone for the PhD program. There was much more better opportunities. পিএইচডি অত টাকা দেয় না, আনফরচুনেটলি পিএইচডি তে অত টাকা দেয় না, যতটুকু আমি একটা বলপার্ক করতেছি, ইউনিভার্সিটি অফ ম্যারিল্যান্ড বা যে কোনো ইউনিভার্সিটি যদি সিএস পিএইচডি হয়, চান্সেস আর তার প্রতি বছর $40,000 থেকে $45,000 ইয়ে হবে স্টাইপেন্ড বা স্যালারি। এটা মানে স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্রস দ্য বোর্ড। সো যারা সিয়াম ভাই একটু বেশি বলতেছে, বাট ইয়া কাইন্ড অফ আর কি। একটা মজার জিনিস দেখলাম, ওটা হচ্ছে এআই জেনারেটিভ মডেলের শুরুর দিকে, একাডেমিক্স ডোন্ট কাম এট মি, কিন্তু শুরুর দিকে একটা খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পেপার ছিল, নাম হচ্ছে অ্যাটেনশন ইজ অল ইউ নিড। এবং ওই পেপারে যেসব অথর আছে সবাই মানে আর কি বলার একাডেমিক্স ইন আ ওয়ে, তারা সবাই, ওটা মানে গুগল ব্রেইনে লেখা হয়েছিল, ঠিক খেয়াল নেই। এবং ওই পেপারের সকল অথরের কিন্তু পিএইচডি টিএইচডি আছে আমি যতটুকু জানি। দে ওয়েন্ট ব্যাক, এবং ওই পেপারটা ওই মানে কি রেভলিউশনের পেপারটা 6-7 বছর ঠিক আগে লেখা। দে ওয়েন্ট ব্যাক এবং এখন তারা দেখতেছে ওই অথর গুলো এখন কোথায় আছে, এবং ওই 6 জনের মধ্যে কেবল একজন মনে হয় গুগল ব্রেইনে আছে, 6 জন না 7 জন, একজন হচ্ছে ওপেন এআই আছে,
আর বাকি 4-5 জন নিজেদের এআই রিলেটেড স্টার্টআপ শুরু করছে, প্রত্যেকে ইন্ডিভিজুয়ালি, এবং প্রত্যেকেই 200 থেকে 300 মিলিয়ন ডলার রেজ করছে। সো যারা এআই বা কম্পিউটার সায়েন্সে মানে একেবারে কাটিং এই যে ইনোভেটিভ কাজ করতেছে, তাদের খেলাটা ভবিষ্যতে। এখন হয়তো বা কম স্টাইপেন্ডে কাজ করতেছে, কিন্তু তাদের খেলা হচ্ছে ভবিষ্যতে। I didn't see at all like where CM ভাই was going on. হ্যাঁ তাই না, অনেক বিল্ড আপ ছিল, অনেক বিল্ড আপ ছিল। Wow. No, man, that's true. I was also like amazed when I saw যে সবগুলো অথারই হচ্ছে এখন হচ্ছে they're with their own startup and stuff. They're all very like and the paper is like actually very revolutionized the whole field. Um, because everyone is using this model we call like transformers to make all these AI systems, and that paper basically proposed this whole architecture, and people are using it like so আগে হচ্ছে মানুষ বিভিন্ন data modalityর জন্য বিভিন্ন expertise architecture use করতো, like if you are working on vision like this image kind of thing, then you work with convolutional neural networks or CNN, and if you are working with a text modality, then you use this thing called RNN. But now everything is converging towards like this transformers thing. So yeah, it is also one of the things, like if you are into AI and যদি হচ্ছে আপনি এখন বর্তমানে সান ফ্রান্সিসকো or Bay Area তে না থাকেন, you feel like very like have a like fear of missing out, because it's like going insane over there right now, to say the least. অনেক মানে উদ্ভট রকমের লোকজন উদ্ভট রকমের কাজকর্ম করতেছে, and you feel like you probably want to be a part of it in some ways. এজন্য তো ফাহাদ প্লেন টিকেট কেটে এখন এখন কি ওখানে ইউএসএ তে চলে আসছে। এআই যে জিনিসটা আমি সব থেকে দেখি, কাজ আমার খুব আন্ডারস্ট্যান্ডিং নাই, বাট আমি ম্যাক্সিমাম যে জিনিসটা দেখছি, রিসেন্টলি একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আছে, সে ব্যালেন্সিয়াগার বিভিন্ন কন্টেন্ট এআই দিয়ে বানাচ্ছে ভিডিও। হ্যাভ ইউ সিন দোজ? বেস্ট মাল্টিপল বানাইছে, হ্যারি পটার ইন্ডাস্ট্রি বানাইছে, ব্রেকিং ব্যাড বানাইছে, সবগুলো বানাইছে। I don't know if you have seen like there is also a like meme people are like talking about in AI community যে আগের যেসব ক্রিপ্টো ব্রোজ or টেক ব্রোজ ছিল, they are all like making a line in the in front of all the GPU স্টোরের সামনে, যে they are trying to like giving away their GPU to the stores because they don't need it, and there is another line where all the AI people তারা হচ্ছে GPU কেনার জন্য লাইনে দাঁড়াইছে, and when they ask them why do you need the GPU, they're like we want to make some BabyAGI videos. It's also actually another like kind of interesting, exciting, or also like something to think about. All of these things we're doing, it requires a massive amount of compute, like massive. So for example, like GPT-3 when it came out, which is like the previous version of GPT or GPT 3.5. So it took almost about like 1,500 GPUs, and it trained to train. You need to train it for 2 months, and if you try to do it on Amazon AWS cloud, it will take you like about $3 million. And the same thing Google did with their PaLM model, which had about like 540 billion parameters, whereas GPT-3 has 175. So you can see on a much larger scale. So I think so they don't use GPU, by the way, they use their special hardware called TPU. But still it was like massive amount of compute, and it will cost you about like $25 million. And it like you have to feed it about 3.2 million kilowatts hours of like energy. So and there's a plot. When I was talking with my advisor, he made this plot যে কতটুকু হচ্ছে বাড়ছে the compute hungriness of these models from BERT, which was the one of the earliest models, which was like tiny compared to all these systems. So from BERT to this, the compute hungriness have increased about like 18 or 13 times. And if you keep projecting it or extrapolating it
like it will eat all of the Earth's energy by like 2030 or something like that. So it is kind of not so fun thing when you think about it. রেন্ডারিং ফার্মস কি কোনোভাবে হেল্প করতে পারে, মানে এটা কি সেম জিনিস নাকি কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রি? আমি জাস্ট জানি যে এত প্রসেসিং পাওয়ার রেন্ডারিং এ লাগে আর সুপার কম্পিউটার, এই দুটো জায়গায় জাস্ট আমি জানি। এটা কি কোনোভাবে হেল্প করে? লাইক আমি ফিল্ম না বানাই, এখন আমি জিপিটি কে দিব, ভাই তোমরা আমাকে বেশি পয়সা দাও, আইল গিভ ইউ মাই সাপ্লাই। So I don't know what rendering company use, but I would assume যে তারাও হচ্ছে GPU use করে, and একই জিনিসই ইউজ করে so যতটুকু জানি। yeah, we are also using the same thing, GPUs, but currently the research problem is how do you, like, this is one of my like research goal in my PhD as well, how to make more efficient system, like and efficiency could be in various form, like sample efficiency, যে কিভাবে হচ্ছে এদেরকে when you are in a low data regime, small data regime, like for example you want to train a model like in Bengali, বাংলার হচ্ছে এত পরিমাণ data set or text খুঁজে পাবেন না compared to English. বর্তমানে I would say it's actually doing much better thanks to various platforms like Bengali AI and things like that. So when you are working in a much smaller data regime, you'll see the a sub complex algorithm doesn't scale as gracefully or as nicely when you're in a much larger data regime. So এটা হচ্ছে একটা one of the research problems, how do you make it more sample efficient অথবা more compute efficient, যাতে কম compute লাগে, কম memory efficient, things like that. So this is a very exciting thing to work on, but at the same time like very scary when you think about it. হ্যাঁ, কারণ এখন মানে কি ইউএসএ তো যেখানেই তাকাচ্ছে সেখানে একটা মানে গ্রুপ অফ পিপল একটা এআই কোম্পানি করতেছে, কিন্তু বাংলাদেশে হয়তো বা এই অতটা স্কেল ওরকম ভাবে হচ্ছে না। এবং ওয়ান অফ দ্য রিজনস হচ্ছে দ্য কনস্ট্রেইন, যেটা তুমি বললো, অনেক প্রসেসিং ইনফরমেশন, অনেক প্রসেসিং পাওয়ার লাগে হার্ডওয়্যার ওয়াইজ, অনেক টাকা লাগে টু ট্রেন দোজ মডেলস, এগুলো ভেরি ডেটা কম্পিউটেশন হেভি। সো এটা হচ্ছে দ্য অনলি থিং হোল্ডিং পিপল ব্যাক ইন আ ওয়ে। এখন এই প্রবলেমটা যদি সলভ হয়ে যায়, জব ক্রিয়েশন এবং জব ইলিমিনেশন দুইটাই এক্সপোনেনশিয়ালি বেড়ে যাবে। I feel like to say a little bit motivational stuff for Bangladeshi Sure, AI sure, go researchers. ahead ভাই, এটা সবথেকে বেশি মানুষ খায় Bangladeshi বাংলাদেশে। AI researchers, it's not just us, like in Bangladesh, people working in the AI research. It's like if you look at it in the Twitter, you'll see like every day, like I was seeing the other day, like Stanford, like one of the richest school, they were crying they don't have enough compute to compete with like industries. So they were saying that we cannot like produce this kind of like GPT-3 because we don't have the money to like back the systems up. So it's not just us. So basically, if you are in academia, the real truth is you won't be able to like participate on this like larger scheme things. You probably won't be able to make GPT-7 or something like that. But this also actually creates new opportunities. So one of the like weak point of if you're in the industry, they will always think in a high, like you have high compute, they will take it as given যে তোমার হচ্ছে অনেক massive amount of compute পড়ে আছে, অনেক massive amount of data পড়ে আছে, now you try to solve the problem. But if you are in academia, you don't have this enough compute, so then you can come up with much more clever ideas. যে আমার কাছে হচ্ছে বেশি ডেটা নাই, বেশি কম্পিউটার নাই, how do I solve this problem now? So now in that kind of case, you'll come up with more clever ideas. So yeah, so this is something I would see more of an opportunity actually. So yeah. মানে ওই যে নেসেসিটি ইজ দ্য মাদার অফ ইনভেনশন, যেহেতু আমাদের কম্পিউটিং পাওয়ার দেয়, হাউ ডু উই সলভ প্রবলেম। আমি দেখতেছিলাম স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি একটা রিপোর্ট পাবলিশ করছে, ইউ মে হ্যাভ সিন ইট, এআই ইন্ডেক্স রিপোর্ট। ওখানে তারা বলতেছিল যে প্রত্যেকটা সেক্টর অনুযায়ী নাম্বার অফ মেশিন লার্নিং সিস্টেমস ক্রিয়েটেড, এবং 2010-8-9 এর দিকে অফকোর্স একাডেমিয়া টুক দ্য লিড। অনেক মানে কি প্যাশনেট পিপল যারা তাদের গুগল চাকরি টাকরি বাদ দিয়ে রিসার্চ করতে আসছে, দে ওয়ার ক্রিয়েটিং ভেরি গুড ওয়ার্ক। কিন্তু ফর দ্য পাস্ট ফিউ ইয়ার্স ইন্ডাস্ট্রি পুরো ধুলায় পাঠাই দিচ্ছে একাডেমিয়াকে। এবং মানে কি ইফ ইউ লুক এট দ্য গ্রাফ এআই ইন্ডেক্স রিপোর্টে, ইন্ডাস্ট্রির ধারের কাছেও নাই when it comes to machine learning systems or AI breakthroughs
একাডেমিয়া এবং অন্য কোনো সেক্টর এদের গুগল ব্রেইন বা ওপেন এদের ধারের কাছেও নাই। এবং as you said probably হচ্ছে the problem হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির টাকা আছে এই জন্য টাকাটা ঢালতে পারতেছে, বাট হোপফুলি একাডেমিয়া এটা খুব তাড়াতাড়ি সলভ করে ফেলবে। Being an academia, I would like to defend. Okay. We are doing some crucial work. They just take our like ideas from our papers. So this is true. They ora hocche most of the time this bigger system they build it, but you need much more ideas to like inject into those systems, then they work. For example, like when you are creating GPT-3, they have taken out ideas like kibabe hocche you design the activation function and things like that. So you basically grab ideas from other academic papers which were published in a open source journal, things like that. So I would say, yeah, this is not a level playing field, definitely. But yeah, hopefully things will এবং converge to a এই much যে more- পেপার গুলা লিখছে ওদেরকে টাকা দিয়ে ধরে নিয়ে যায় যে এই নাও এত $1000 স্যালারি, হ্যাঁ জয়েন গুগল ব্রেইন বা ওপেন এআই। তো 5 বছর পর আমি খালেদের কাছে ফেরত আসতেছি, ব্রাদার তুমি কোন টপ এআই কোম্পানিতে চাকরি করো দেখার জন্য। আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, ওটা হচ্ছে তুমি বাংলাদেশে সিএসএ ব্যাচেলার্স করছো আমি যতটুকু জানি, বাট দেন ইউ অলসো গট মানে ইনভলভ এরকম ইম্প্যাক্টফুল ওপেন সোর্স প্রজেক্টসে। সো বাংলাদেশে অনেকে আছে যারা সিএস পড়াশোনা করতেছে এরকম বিভিন্ন প্রজেক্টসে ইনভলভ হতে চায়, রাইট, ফর দেয়ার পিএইচডি অ্যাপ্লিকেশন, ফর গেটিং জবস অ্যাব্রড। তাদের জন্য কোনো মানে কি অ্যাডভাইস বা হ্যাকস, মানে হাউ ডিড ইউ স্টার্ট এই প্রসেসটা? Yeah, so I don't know if I can give much of an advice, but basically to share what I did, আমি হচ্ছে last year এর দিকে or during my third year I got into like AI and all this stuff and was very passionate about this thing. So তখন হচ্ছে মানে আমি start করি to learn more about this stuff, and I found all of these online platforms like forums, like if you এটা হচ্ছে এখনো যে কেউ করতে পারবে যে if you just go into like PyTorch forum, Hugging Face forum, things like that, ওইখানে হচ্ছে you can meet people যারা হচ্ছে trying to do similar kind of work, and then you can basically be part of that community. And when you are thanks to COVID as well, actually, because COVID এর কারণে হচ্ছে এখন most of the things people organize in a virtual like hybrid manner. So even if they're doing in person, they will also like create something for virtual people. So thanks to that, I was able to like participate or be part of like this several like আমি Hugging Face এর ওইটাতে participate করলাম. By the way, we won the competition as well with the Dall-E Mini project, and then I was able to participate in another thing. It's called Delta Analytics Global ML Teaching Fellowship Program. So basically, what was the program? It's actually open like for anyone in the world. So even jara Bangladeshe ache, they can also try. So that was one thing where I got to meet so many amazing people. Like there was this person who actually ended up being one of my recommendation writers. So that was a crazy thing. And this person is from Google Research actually. And I consider her one of my like idol people, like because she does some amazing works in the AI. And I also love one of her papers, kind of influential papers of the last decade called Hardware Lottery, which kind of talks about the thing যেটা নিয়ে আমরা এখন কথা বললাম যে kind of the gist of the paper is even if you have the craziest idea that will solve all the world's problem, AI problem and things like that, if you don't win the hardware lottery, you're probably a problem. Your idea won't work. So winning the hardware lottery means you have to have the hardware available in your time. So that you can try out your algorithm. So this is actually like one of the, I feel like very interesting ideas we have seen with deep learning as well, which we currently use in the AI to solve all the problems. This idea of deep learning actually existed many years ago, like 1990 or 80 or maybe years back then as well, but it didn't work because you didn't have GPUs and things like that.
and যে কোনো কনফারেন্সে আপনি ডিপ লার্নিং এর পেপার লিখলে it will be rejected because it doesn't work. Why are you talking about this thing? But then come back to like 2000, Nvidia started building GPU for the gamers. Little did they know যে AI লোকেরা হচ্ছে GPU লাগবে. But then, yeah, things changed because the hardware started available. So hardware actually a big part, which we don't usually much talk about. So yeah, so that person I got to meet, it was amazing. And then, like Amar hocche, I got so I started applying during my last semester of undergrad, and alhamdulillah, I got the chance at UMD and a couple of other places. And then I was like, I have to do something, like probably earn some money so that I can afford that plane tickets and stuff like that. So I ভাবলাম যে দেশে হচ্ছে কিছু একটা করি, because I didn't want to work in a software firm or things like that, because I wasn't interested in that. So আমি ভাবলাম যে একটু রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ অথবা এইসবের জন্য অ্যাপ্লাই করি. I got applied and I didn't get any interview at all. So এরপর একটু demotivated হয়েছিলাম, but at the same time I also actually applied for another teaching assistantship in a summer school, they call it deep learning summer school, organized by a US non-profit organization. So এখানে হচ্ছে আমি teaching assistant TA হিসেবে apply করি, and I got accepted over there. So আমি হচ্ছে তখন বাংলাদেশে বসে, it was crazy. বাংলাদেশে বসে I had to do the TA job. Our TA job start হইতো like 12টা বাজে, রাত 12টা বাজে, and it would go till 6 a.m. or 4 a.m. something. But I would say that was like a crazy experience, because at the first time when I went to the class, and I was like, so আমরা হচ্ছে একটু introduce হই একজন আরেকজনের সাথে. So I gave my intro, and then people started saying, and they were like, I'm a PhD candidate at Harvard. I'm a fourth year PhD student at Dartmouth. আমি হচ্ছে postdoc Columbiaতে. I was like, I was about to leave my group. ভাই ব্যাচেলর শেষ করছি ভাই, আমাকে মাফ করেন। Literally, I was about to end my Zoom meeting. But এরপর হচ্ছে when I started conducting the class and everything, people were like super amazing, because they also wanted to learn about AI as well, and they wanted to incorporate all of these ideas into their own research. And they're all from different backgrounds. Like people were from psychology, cognitive science, neuroscience. And আমি হচ্ছে এক একজনের রিসার্চ আইডিয়া সম্পর্কে জেনে I was even more amazed, and I was like learning along with them as well. এক একজন হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ কিভাবে মানুষের ব্রেইনে রিপ্রেজেন্ট হয়, things like that they're working on, and I was like, wow, this is much more exciting than what I work on. But so these are some of the things that I did, which I feel like maybe helped me to kind of like land this kind of opportunity in some sense. So what I would say is like, keep looking for opportunities and they will be there. That's great. ফাহাদ এবং সিয়ামের আর কিছু খুব ভালো কিছু কোয়েশ্চেন্স আছে, বাট আমার একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন করা দরকার, যেটা ম্যাক্সিমাম মানুষের জন্য রেলেভেন্ট হবে। সেটা হচ্ছে অ্যাবাউট ইউজিং এআই টু ক্র্যাক ইউর স্টুডেন্ট লাইফ। সেটা হচ্ছে ইদানিং মানে মেনি পিপল, যতজনকে আমি দেখতেছি সব সার্কেলে মানুষ বলছে ভাই আমি অ্যাসাইনমেন্ট করছি জিপিটি দিয়ে, ওটা করছি, এই করছি। সো লটস অফ নুয়ান্সেস আর গোয়িং অন। সো আই উড জেনুইনলি লাভ ইয়োর টেক, বিকজ তুমি তো আরো ভিতর থেকে জানো কাহিনীগুলো। সো টিচাররা কিভাবে জিনিসটা ধরতেছে, কিংবা স্টুডেন্টদের এটাতে কি সমস্যা থাকতে পারে, ওভারঅল হোয়াট ইউ থিংকিং অ্যাবাউট দ্য ইন্টার সিচুয়েশন, আই উড লাভ টু হিয়ার ফ্রম ইয়োর পার্সপেক্টিভ আর কি। Acha. So the reason I said I love you brought it up, because আমি হচ্ছে এখন one of the projects I'm working on right now that I'm super excited, and I think everyone should look it up because it's from my lab and not my of course. But basically this is the idea is all these, what we have realized after ChatGPT is this is and this will become a inherent part of our life. Like it will be everywhere, right? So এখন হচ্ছে আমাদেরকে এটার সাথে we have to learn how to live with it. So one of the problem becomes, how do you classify, or how do you know when something is written by
ChatGPT or when it is written by human. So this is one of the idea my lab worked on before I joined the lab, actually. So they even have published a paper on it, which kind of gone viral as well, were featured in New York magazine. But basically the idea is how do you recognize if something is written by GPT system or a human? And the problem is actually much more difficult than anyone would think. And the reason is when you're like যখন হচ্ছে আপনার language systemটা become as good as human, like then the both distribution of language, they kind of overlap. So the way people actually solve this kind of problem, for example, you'll find it যে OpenAI ও একটা release করছে text classifier something which is like pretty garbage basically. So the way they do it is it's a post hoc detection system. They basically train a model to draw a decision boundary between these two classes. So one class is human generated text, one class is AI generated text. And the task is pretty simple. You create a decision boundary, and if something falls in this part, you'll say this is generated by human. If this part, this is generated by machine. So this is how they do it, which you can think it will fail miserably when both of these distribution become similar, which currently is with ChatGPT, right? Both of the text, it looks like just human text. যা বুঝতেছি খালিদের কথা শুনে, কেউ যদি ChatGPT দিয়ে অ্যাসাইনমেন্ট করে বাংলাদেশে, আমরা এটা মোটেও রেকমেন্ড করতেছি না, কিন্তু করলে ধরার কোনো উপায় নাই বর্তমানে। হ্যাঁ, এটা আমি যা বুঝতেছি, আনলেস খালিদের ল্যাব ব্রেক থ্রু করে। So আপনারা দোয়া করেন যাতে খালিদ না এটা করতে পারে বা করতে পারে, ডিপেন্ডিং অন which side you are on. My professor and John, who is the first author of the paper, they're gonna love it. But thank you so much, Khalid. It was a pleasure having you. আমরা এখানে ইন্টারভিউটা আজকে শেষ করব. We talked about so many things. যারা ChatGPT ব্যবহার করে নাই, বা Dall-E ব্যবহার করে নাই, বা Midjourney ব্যবহার করে নাই, বা খালিদদের Dall-E Mini বা Craiyon ব্যবহার করে নাই, check it out. মানে it's free to use a website. অনেক মজা পাওয়া যায় ইউজ করতে। I just realized I didn't answer Fatber's question about truth lies at all. So to say the least, আমরা হচ্ছে there was a legal issue. Basically they didn't complain যখন হচ্ছে Dall-E Mini প্রথম বের হয়েছিল, because nobody knew it. But যখন হচ্ছে বিভিন্ন পত্রিকায় ফিচার হওয়া শুরু করলো, then they were like this blowing up. So they reach out and they were like, you have to change the name because it's Craiyon, right? We changed it to Craiyon. So I checked out Craiyon. ওখানে গিয়ে আমি দিছি যে picture of two dogs hugging each other, অনেক সুন্দর কয়েকটা 9টার মতো ছবি আমাকে জেনারেট করে দিচ্ছে। It's actually fun. মানে অনেক কিছু ট্রাই করে যে রিকশা in the middle of New York বা এরকম prompt দিলে চলে আসবে। So try it out. ChatGPT, if you haven't used, try it out. But thank you so much, Khalid. AI নিয়ে ওয়ার্ল্ডে কি সব কাজ হচ্ছে, কথা হচ্ছে, এগুলো জন্য আমাদের সামনে আনার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ। সাদমান ভাই, really appreciate it. So Khalid Shafiullah ভাই, তোমাকে যদি কেউ কন্টাক্ট করতে চায় ভাই, how would they contact you? কারণ আমার মনে হয় আজকে এপিসোডে there would be lots of enthusiastic people যারা তোমার সাথে কানেকশনে যেতে চাবে. How do they contact you? হ্যাঁ, আমি হচ্ছে like any platform, I guess Facebook, Twitter or email if they feel comfortable. But I would suggest যে contact করার আগে সাদমান অথবা আইমান ভাইয়ার হচ্ছে ওই how to communicate rather than writing me assalamu alaikum, if you please just be impolite and write bullet points, I would much more appreciate. And তোমার একটা জিনিস আমি ডেফিনেটলি অ্যাডাপ্টিং, সেটা হচ্ছে তোমার একটা পোস্ট আছে যে তুমি যে দিছিলে যে ওয়ারে বিভিন্ন জায়গায় যে তোমার নিউজ গুলো গেছে, তো তুমি যখন 1 2 3 4 তারপর এটা লিংকটা নিচে দিছো, আমি দেখে বুঝছি এই ছেলে একাডেমিক্স আছে। এই জিনিসটা we should bring in the Facebook community as well. খুব ভালো লাগছে ভাই। Thank you so much for having me. It was thank you so much for joining us. Have a great day and Eid Mubarak. Eid Mubarak. অলরাইট, আমি ভাবছি তোদের আরো অনেক কোয়েশ্চেন থাকবে। বাই দ্য ওয়ে, তোদের মানে সালামির কি অবস্থা? গতকাল খুব সম্ভবত বিকাশ মনে হয় ক্র্যাশ করছিল, ঠিক যখন সন্ধ্যা হয়েছে
এত মানুষ মনে হয় চালাচালি করছে যে বিকাশ ক্র্যাশ করছে, সার্ভার ক্র্যাশ করছে, আমিও পাঠাইতে পারতেছিলাম না। সো দে হ্যাভ ডান এ ভেরি গুড জব। এই ঈদের অকেশনটাকে সালামি বানাইছে, ঈদের চাঁদ আকাশে সালামি দিন বিকাশে, এই ক্যাম্পেইনটা অর সামথিং শুরু হয়েছিল ক্যাজুয়ালি, বাট দেন দে এমব্রেস ইট আই গেস, অর মেবি দ্য আদার ওয়ে অ্যারাউন্ড। ভালো লাগছে আমি জিনিসটা। পাই নাই, একজনকে দিছি, সো নেট লসে আছি এই বছর। হ্যাঁ, যত বয়স আমিও বাড়বে। নেট লসে আছি, কারণ কারো কাছে চাওয়া হয় না বিদেশে থেকে, কিন্তু অনেক মানুষ চায়। So এর মধ্যে যাদের সাথে সম্পর্ক ভালো ওদেরকে দেওয়া হয়, তো এইভাবে নেট লসে আছি আর এখানে কি। লেসন হচ্ছে সবার সাথে সম্পর্ক খারাপ রাখতে হবে। হ্যাঁ। আচ্ছা, আমি এই এআই এর জিনিসটা আমি আরেকটা কোয়েশ্চেন করতে যাচ্ছিলাম, বাট হয় নাই। সেটা হচ্ছে যে ক্রিয়েটিং এন ডিজিটাল অ্যাভাটার, যেটা অলরেডি দেয়ার আর সাম কন্টেন্ট ক্রিয়েটার্স যারা বানাইছে, তারা একটা ডিজিটাল অ্যাভাটার বানায়, ওটা দিয়ে তারা কন্টেন্ট বানায়। বাট এখন তো ফটো রিয়েলিস্টিক ফটোস তৈরি করা যাচ্ছে এবং ভিডিওগুলো অনেকটা ফটো রিয়েলিস্টিক হয়ে যাচ্ছে, ইভেন্চুয়ালি হয়ে যাবে জিনিসটা। সো এরকম আরেকটা যদি অ্যাভাটার বানানো যেত এবং ওইটা দিয়ে যদি কমপ্লিট একটা সেপারেট পার্সোনা রাখা যেত, তাহলে জোস হইতো। কারণ যুগে যুগে মানুষ কি করছে, ছদ্মনাম ব্যবহার করছে। এখন একটা পুরো ছদ্ম পরিচয় থাকবে, ছবি থাকবে, তাদের ভিডিও থাকবে, তাদের নিজস্ব একটা ভয়েস থাকবে, এন্ড ওটা দিয়ে তারা একটা কন্টেন্ট বানাতে পারবে। সো ইউ আর নট এট রিস্ক অর ফুড পান্ডা ডেলিভারি তোর বাসা নিচে আসবে না। দ্যাট উড বি রিয়েলি ফ্যাসিনেটিং। এটা শুরু হয়েছে না, মানে আমি 2-3 জন টুইচ স্ট্রিমারের নাম শুনছি যারা হচ্ছে জাস্ট অ্যাভাটার ব্যবহার করে আর কিছু, এবং ওইটাই তাদের পার্সোনা, ওইটাই চিনে, মানে অনেকে পার্সন বিহাইন্ড দ্য ক্যামেরা চিনে না। স্যামসাং ও শুনছিলাম জাস্ট একটা অ্যাভাটারকে ব্যবহার করতেছে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে সাউথ কোরিয়াতে। তো এরকম কয়েকটা কেসেস অলরেডি শুরু হয়েছে। আমার কয়েকটা ফ্রেন্ড এটা নিয়ে কথা বলতেছিল যে আমরা এটা প্রচুর দেখছি যে ইনফ্লুয়েন্সার বা কন্টেন্ট ক্রিয়েশনে সাকসেসফুল হওয়ার জন্য অ্যাজ অল আদার ইন্ডাস্ট্রিজ বিউটি প্রিভিলেজ আছে, তাই না? যাদের চেহারা সুন্দর তারা বেশি লাইকস পায়, এনগেজমেন্ট পায়, সাবস্ক্রাইবার পায়। সো আমাদের ফ্রেন্ড কয়েকজন বলতেছিল যারা দাবি করে তাদের চেহারা সুন্দর না, তারা বলতেছিল যে ভাই আমরা এখন একটা মিড জার্নি দ্বারা একটা বানায় ফেলি, অ্যাভাটার বানায় ফেলি, ওরাই আমাদের ভিডিও বানাক, ওরাই ফেস অফ দ্য হোক, কারণ আমরা গতি পাচ্ছি না। Do you guys want to see 3 creepy things that AI can do? I can give you Sure. a quick. শিওর। আমাকে জাজ করবেন না, হ্যাঁ? প্রথমত আমি খুবই ভালো একজন মানুষ, আমি জাস্ট এগুলা মানে ঘাটাঘাটি যেহেতু করি এই কারণে আমি জানি। হ্যাঁ, ওকে। সো এখানে দিস ইজ এআই কম্প্যানিয়ন হু কেয়ারস। এটার মানে হচ্ছে একটা বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড টাইপের এআই, যার সাথে আপনি কথা বলবেন, আপনার সাথে মানে নানান জিনিস নিয়ে আপনাকে কাউন্সিলর অলমোস্ট, রাইট, টাইপের হবে। এন্ড আপনি যেভাবে ইচ্ছা এভাবে আপনি ডিজাইন করে ফেলতে পারবেন। এই সাইটটার নাম replica.com। আমি এটাকে প্রমোট করতেছিলাম, নিজে ইউজ করি নাই এখনো ঠিকভাবে, বাট বেসিকলি অ্যাজ ইউ ক্যান সি থ্রু দ্য টেস্টিমোনিয়াল, এই যে মিস্টার ওয়েড, তার রেপ্লিকা মেলি, তার 2 বছর প্রায় একসাথে আছে একটা কোট অ্যান্ড কোট রিলেশনশিপে। সো এরকম করে ওরা আসলে ভার্চুয়াল একটা ক্যারেক্টার বা রিলেশনশিপ ক্রিয়েট করতেছে। এটা ছিল এক। দ্বিতীয়ত হচ্ছে AutoGPT। লং স্টোরি শর্ট, let's say you tell ChatGPT, I want dinner for 2 people, and I want Domino's pizza. এই কথাটা লিখে দিলাম, ও ইন্টারনেটে যাবে, ও আপনার অ্যাড্রেস দিবে, ডমিনোসে যে অর্ডার করবে, সব করবে, এন্ড ব্রাউজারে ওই হচ্ছে এজেন্ট, এআই এজেন্ট, যে সবকিছু করবে। সো ইটস নট জাস্ট প্রম্পট দিয়ে একটা টেক্সট রিপ্লাই পাওয়া, ইটস দ্যাট আপনি একটা এজেন্টকে ছেড়ে দিচ্ছেন অন দি ইন্টারনেট টু ডু ইয়োর বিডিং। তৃতীয়ত, ইটস কল্ড BabyAGI। এটার কাজ হচ্ছে আপনি একটা টাস্ক দিবেন, হি উইল গো আউট ইনটু দ্য ওয়াইল্ড, আপনাকে জিজ্ঞেস করবে আচ্ছা আমি এই টাস্কটা করবো, হ্যাঁ করবো, করো, এন্ড দেন ও করে ফেলবে। সো বেসিক্যালি আপনার লেটস সে ইউ হ্যাভ এ টু ডু লিস্ট, রাইট, যে আপনার গ্রোসারি কিনতে হবে, আপনার আই ডোন্ট নো বাসার ক্লিনিং এর জন্য কাউকে ডাকতে হবে, এই একগাদা জিনিস লেটস সে আপনার টু ডু লিস্টে আছে, ও একটা একটা করে ইট ক্যান জাস্ট ডু ইট ফর ইউ। সো ইট ক্যান সে হেই বাসা কেনার জন্য আমি লেটস সে ফর এক্সাম্পল, নট স্পন্সর্ড, বাট সেবা থেকে আমি একটা মেড নিয়ে আসবো, রাইট, এটার দাম হবে 500 টাকা পার আওয়ার, আর ইউ ওকে? ইয়া ওকে, নিয়ে আসবে, রাইট। সো এরকম কাজ করতে পারবে অন ইউর বিহাফ। লাস্ট একটা স্লাইটলি কন্ট্রোভার্সিয়াল জিনিস, সেটা হচ্ছে সনি ওয়ার্ল্ড ফটোগ্রাফি একটা অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে। তো এই অ্যাওয়ার্ডটা ইউজুয়ালি অন দ্য বেসিস অফ হে কিরকম ছবি তুলেছেন, এটার মিনিং কি, এক্সেট্রা এক্সেট্রা। বাট এই ইয়ারের উইনারটা উইন করার পরে অ্যাওয়ার্ডটা টার্ন ডাউন করেছে বিকজ দিস পিকচার অন দ্য স্ক্রিন রাইট হিয়ার, এই পিকচারটা এআই দ্বারা জেনারেটেড,
রাইট? এটা অরিজিনালি বলে নাই যে এআই দ্বারা জেনারেটেড, পরে বলছে। অ্যাজ ইউ ক্যান সি ঠিকভাবে আঙ্গুলগুলো দেখা যাচ্ছে না, আই গেস দ্যাট ওয়াজ আ গুড থিং। বাট ইয়া মানে তারপরে একটা নোট পাবলিশ করছে যে হ্যাঁ আমি আসলে এটা অ্যাকসেপ্ট করব না। বাট লং স্টোরি শর্ট, এআই কিভাবে ফটোগ্রাফি ইন্ডাস্ট্রিকে প্রভাবিত করবে সেটা নিয়ে উই নিড টু হ্যাভ আ সিরিয়াস কনভারসেশন। বাট তুমি শুরু করছিলে তোমার ব্যাকগ্রাউন্ডের ছবিটা বলে আইকনিক, সো উড ইউ কেয়ার টু ইলাবোরেট? কেউ যদি কমেন্ট সেকশনে বলতে পারে এই যে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আসলে কোন মুভি থেকে আসছে, আয়া ডু ইউ নো ওয়্যার দিস ইজ, ডু ইউ নো ওয়্যার দ্য প্ল্যানেট ইজ? না, ওকে। So if anyone else can tell me কোন প্ল্যানেট কমেন্ট সেকশনে, তাহলে জোস হবে, দেখি পারে নাকি। আমি মাঝে মাঝে চিন্তা করছিলাম যে ফোনে যে ফিল্টার গুলা, যেই মানে আগে তো ভাবতাম যে ফোনে যে ফিল্টার গুলো আছে ওটা যে প্রসেসিং পাওয়ার ওটা এমনকি 10 বছর আগে হয়তো বা ছিল না, বাট ফোনে এখন চলে আসছে, মেকআপ সেকআপ সবকিছু আসতেছে। আমি একটা জিনিস দেখতেছি সেটা হচ্ছে সবগুলো অনেক ভিজুয়াল সেন্স অনেক কিছু, বাট ফাহাদ কিংবা সিএমজি আগে বলতেছিল যে সৌন্দর্য একটা ব্যাপার কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের ক্ষেত্রে, এটা অ্যাডভান্টেজ থাকে। আমার মনে হয় ভয়েসের একটা হিউমাঙ্গাস ইফেক্ট আছে যেটা আমার মনে হয় অত বেশি ফোকাস করে না, কারণ একটা মানুষের চেহারার উপর আমরা কিন্তু অনেক বেশি ফোকাস দিই, দেয়ারস দ্যাট। বাট ভয়েস যদি কারো খারাপ হয় ওইটার জন্য কিন্তু আমরা মানুষকে অত বেশি ভিলিফাই করি না। মনে করো কালচারাল স্ট্যান্ডার্ডে মনে করো দিস ইজ দ্য এভারেজ বিউটি, এটা যদি নিচে যদি যাও তুমি কিন্তু অনেক পানিশমেন্ট খাবা কিংবা অনেক ইউ গেট ইগনোরড এ লট। বাট ওই লেভেলে ভয়েস যদি বেলো এভারেজ হয় ওই লেভেলে পানিশমেন্ট তুমি খাও না। কিন্তু হ্যাঁ, ভয়েসের অনেক প্রিভিলেজ আছে। যদি ডিপ ভয়েস থাকে বা ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট থাকে, অবভিয়াসলি কন্টেন্ট ক্রিয়েশনে প্রচুর অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যায়। মানে অনেক কন্টেন্ট ক্রিয়েটরস কিছুই করে না, যে ক্যামেরার সামনে হাই প্রোডাকশন কোয়ালিটি নিয়ে জাস্ট ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে কথা বলে ডিপ ভয়েস নিয়ে, এবং মানে ফলোয়ার র‍্যাক আপ হইতে থাকে। আমি জানি এটা জাস্ট একটা ফিলোসফিক্যাল কোয়েশ্চেন করি, সেটা হচ্ছে আমরা যদি কোনো একটা মানুষকে তার ফেশিয়াল ফিচার্স এর উপর ডিপেন্ড করে তাকে যদি এক্সট্রা একটু তেল দেই কিংবা এক্সট্রা প্রায়োরিটি দেই, তাহলে দ্যাট ইজ সামথিং রং। আমরা এমনি বুঝি যে আচ্ছা ভাই তুমি জাস্ট চেহারার জন্য ওকে এক্সট্রা পাত্তা দিচ্ছ কিংবা ওকে এক্সট্রা ইগনোর করতেছো, এটাকে আমরা ছোট করে দেখি যে এটা শ্যালো মাইন্ডেডনেস, এটার জন্য জাস্ট চেহারার কারণে তোমাকে এইভাবে ট্রিট করা উচিত না। বাট ভয়েসের কারণে কারো যদি এরকম অ্যাকসেন্ট থাকে ওইটার উপর আবার গোয়িং গাগা ওভার ইট ইজ নট সামথিং টু বি কন্ডেম। ওইটাকে আমরা কেউ আবার বলি না যে আরে ভাই তুমি চিপ মাইন্ডেড, এরকম অ্যাপ্রিশিয়েট করতেছো কেন? চেহারা কন্ডেম করাই লাগে তাহলে দুইটাকেই করা উচিত। এখন কন্ডেম করতেই হবে নাকি এটা আরেকটা ডিসকাশন, বাট আমার কাছে মনে হয় যদি কন্ডেম করাই লাগে দুইটাকেই করা উচিত, কারণ এটা দুইটা সেম জিনিসই। মানে ঘুরে টেনে ফিরে একই লেভেলের শ্যালোনেস বা যেই ডিবেটে শুরু করেন যেটা আমাদের কলোনিয়ালিজম থেকে আসতে পারে, যে আমরা ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টকে বেশি গ্ল্যামারাইজ করি, তারপর ডিপ ভয়েস প্রবাবলি শোজ মোর ম্যাসকুলিন ট্রেটস, দাস ওটাকে বেশি অনার করা হয়। সো ওই ঘুরে ফিরে ওই একই শ্যালোনেস আর্গুমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়। সো যদি কন্ডেম করাই লাগে দুইটাকে করা উচিত, আর না করলে একটাকেও করা উচিত। এই জিনিসগুলো না আসলে মানে আমরা যতই বলি না কেন ইউ শুড নট বি জাজিং পিপল, বাট এই পারসেপশন গুলো আমরা যে সাবকনশিয়াসলি জাজমেন্ট গুলো করি, যেরকম সিয়ামের দরজা দেখলেই বোঝা যায় বিদেশ, ঠিক আছে? এই যে ছোট্টখাটো জিনিসগুলা, মনে করেন আমি কোন একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর দেখতেছি, আমি ওর দরজাটা ওর ব্যাকগ্রাউন্ড দেখে মোটামুটি বুঝতে পারবো যে সোশ্যাল ইকোনমিক অবস্থা কি, ও কতটুকু স্ট্রাগল। আমি হয়তো ওভার জাজ করে ফেলতেছি, বাট ভিতরে ভিতরে কিন্তু ঠিকই ওটা আমাকে ইম্প্যাক্ট করতেছে, আমাকে একটু বায়াস করে ফেলতেছে জিনিসগুলো আর কি। সোফার আমি জাস্ট জানি যে আমি অ্যাভাটার যদি তৈরি করি তাহলে আমি ভয়েস দিয়ে অ্যাভাটার তৈরি করতে হবে, এটা সবথেকে বিলিভেবল হয়, খুবই ইজিলি অন্য একটা ভয়েস বানানো যায়, অর্থাৎ ইউ ক্যান হাইড ইউর আইডেন্টিটি প্রিটি ওয়েল। সো অডিওর ক্ষেত্রে জিনিসটা অনেক ইজি টু ক্রিয়েট আ ডিফারেন্ট অ্যাভাটার দেন ভিজুয়ালি, বাট এট দ্য সেম টাইম আমি এটা তৈরি করার সময় খেয়াল করছি যে কিছু কথার ধরন চেঞ্জ করতে হয়, যেরকম আমি আমাদের না বলে আমদের বলি। সো যারা স্পিচ প্যাটার্নটা বুঝবে তারা অবশ্য ধরে ফেলবে যদি আমি ভয়েস চেঞ্জ করি। আমার পার্সোনালি আমি এরকম এখন অ্যাভাটার বানানোর চেষ্টা করিনি, মানে ওরকম কয়েকজন দেখলাম এরকম সফটওয়্যার বা অ্যাপ নিয়ে খেলতেছে। স্টেট অফ ক্রিয়েটরস এর তৌসিফ আক্কাস ভাই একটা দিছিল, ভিডিও দিছিল, ওয়্যার মানে হিজ ভিডিও ওয়াজ চেঞ্জিং টু এক মিনিট ওবামা, এরপরে আরেক সেকেন্ড অন্যজন কথা বলতেছে। সো হি প্লেড অ্যারাউন্ড উইথ আ ফিউ অ্যাপস, তখন জিনিসটা খুব কুল লাগছে। বাট আমার নিজের এবং হি ওয়াজ লাইক, ও মানে কি এখনো ঝামেলা আছে, সবসময় অডিও ঠিক মতো রেন্ডার করতে পারে না, তারপর আমি যেভাবে কথা বলতেছি ওটা ভিডিও অনেক সময় ঠিক মতো মানে কি অ্যাভাটার ওইভাবে লিপসিং করতে পারে না। এখন অনেক গ্যাঞ্জাম আছে এবং মাচ হার্ডার বাংলায় করা, কিন্তু মানে প্রবাবলি উই উইল গেট দেয়ার যেভাবে এআই গ্রো করতেছে। ভয়েসের ক্ষেত্রে লাইক there is nothing stopping any one of us from making an AI মানে একটা মানে
ভয়েস অ্যাপ লাইক এএসএমআর অ্যাপ কিংবা কামের মতো কিংবা হেডস্পেসের মতো লাইক আস্তে করে কথাবার্তা বলবো এন্ড জাস্ট ভয়েসটা একটু চেঞ্জ করে কামিং টোনটা দিয়ে দিব। আই গেস দ্যাট ইজ ভেরি ইজিলি অ্যাক্সেসিবল আমাদের কাছে এখন। আর আমার এআই এ আরেকটা সব থেকে যে মানুষ অনেক টেক্সট নিয়ে অনেক কিছু বলে, মানুষ ছবি নিয়ে অনেক কিছু বলে, বাট যে জিনিসটা আমার সব থেকে বেশি ভালো লাগে সেটা হচ্ছে এআই দিয়ে খুব সুন্দর সুন্দর কিছু গ্রাফস তৈরি করে, ভিজুয়ালাইজেশন, যেটা আমি কোনোদিন কোনো এমনি অন্য কোনো আর্টিস্টকে করতে দেখি নাই। ইনফোগ্রাফিক্স আর ইনসেইন উইথ এআই। কোনো দেখছেন মানে কোনো হ্যাঁ, app অনেকগুলো দেখছি, যেটা এরকম বায়োলজিক্যাল কিছু, তারপর জিন্স কোর্সে ওগুলো জিনিস খুবই সুন্দর করে, যেই প্যাটার্ন গুলো আমি অন্য কখনো মানুষকে অর্গানিক্যালি কাউকে বানাতে দেখি না আর কি। তাহলে যারা বিবিএস স্টুডেন্টস আছো প্রেজেন্টেশনটা দেওয়া লাগবে। টাইম ভ্যালু অফ মানি, মানে কিভাবে বুঝাতে হবে বুঝতেছো না। সো গাইস, আর কি নিয়ে কথা বলতে চাস নাকি ঈদের? আজকে আমাদের এখানে যা হয়েছে, মানে বাংলাদেশে, তোরা তো বাইরে আছিস, তো বাংলাদেশে প্রচুর গরম। সো বিভিন্ন ওই যে ডেজার্ট কান্ট্রি গুলোতে যেগুলো হয় আর কি, দিনের বেলা তারা বাসায় থাকে, রাতের বেলা তারা বের হয়। সো আজকে আমাদের পুরো ফ্রেন্ড সার্কেল দিনের বেলা ঘুমাইছে, আমরা সন্ধ্যার পর বের হয়েছি, আমাদের নাইট লাইফ। না, আমি টেম্পারেচার দেখে আমি লাইক ভাই কি হইতেছে, হ্যাঁ। অবাক এবার। এটা কি হাইয়েস্ট মানে ইন বাংলাদেশের ইয়েস, রিসেন্ট ইতিহাস? 68, 1968 এর পর মোস্ট লাইকলি দিস ইজ দ্য হাইয়েস্ট। ওরে আল্লাহ, থাকেন ভাই, চলতেছে। বাসায় থাকেন। আজকে প্রথম আলোর একটা আর্টিকেল পড়তেছিলাম, বাট বঙ্গবাজারের ওই জায়গাটায় আই থিংক একটা মলের প্ল্যান। ও হ্যাঁ, বহুতল 10 তলা ভবন বলে তৈরি করা হচ্ছে। এই জিনিসটা আমার খুব উইয়ার্ড মনে হচ্ছে ভাই, এত দ্রুত কেন অ্যানাউন্স করবে জিনিসটা? যদি তোমার করতে হইতো তুমি ইউ লে লো, ভাই বিদ্যানন্দ কেস থেকে এই জিনিসটা কি কেউ শিখে নাই যে when people are after you, lay low a bit for a while? এই রিসার্চটা কারো না কারো তো করা উচিত, লাইক অল দ্য ফায়ার ইনসিডেন্টস এন্ড ওটার পর যেগুলো জায়গায় নতুন মল হয়েছে, লাইক কেউ যদি এটা যদি আসলে সত্যি হয়, গত 15 বছর যদি কেউ ট্র্যাক করে, আমি জানি না হাউ ডিফিকাল্ট ইট ইজ, একটু সময় লাগবে অফকোর্স, ম্যানুয়ালি করতে হবে, বাট জিনিস হচ্ছে গত 15 বছর যেগুলো জায়গায় হয়েছে এন্ড আগুন ধরা রিপোর্ট হয়েছে, ওই জিনিসগুলো জাস্ট বিফোর আফটার ট্র্যাক করলে আই গেস একটা রিপোর্ট হয়ে যায় এখান থেকে। চলো, এই জিনিসটা যদি এআই কে প্রম্পট দেওয়া যেত, ট্র্যাক ফায়ার্স, ট্র্যাক বহুতল ভবন নিউলি কনস্ট্রাক্টেড, কিছু একটা, আই গেস CS50 করলে আমি কি এগুলো করতে পারবো সিয়াম? ভাই চ্যাট জিপিটি রে জিজ্ঞেস করে দেখেন, হ্যাঁ, যে গিভ মি আ লিস্ট অফ অল দ্য ফায়ার ইনসিডেন্টস ইন ঢাকা ইন লাস্ট 20 ইয়ার্স, সে একটা হ্যাঁ। লিস্ট দিবে, ওখানে হয়তো কয়েকটা ফ্যাকচুয়াল এরর থাকবে, বাট বাকি সবগুলো উইল রিইনভেন্ট করার দরকার নেই। CS50 বা এরকম কম্পিউটার সায়েন্সের নলেজ জাস্ট হেল্পস ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড মানে বর্তমানে চাকার কি অবস্থা, কিন্তু আবার নতুন করে ওই চাকাটা বানানোর কোনো দরকার নেই। ওয়েট, তুই চাকার কথা কেন বললি? আই ওয়াজ জাস্ট থিংকিং অ্যাবাউট চাকা। লাইক একটা ইন্টারভিউতে ইলন মাস্ক এন্ড জো রোগান একটা পডকাস্টে দে ওয়্যার টকিং অ্যাবাউট রিইনভেন্টিং দ্য হুইল, যে আমাদেরকে এয়ার দিয়ে কেন চাকা বানাইতে হবে, why aren't we building new wheels? And turns out reinventing the wheel is a hell of a job to do আর কি। It's a very tough thing, physical অনেক লিমিটেশনস আছে। ওখান থেকে ফ্রেজটা হয়তো বা আসছে, সেই জন্যই ভাবতেছিলাম যে অনেকে যারা মানে কম্পিউটার সায়েন্সে নলেজ বিল্ড করতে যাচ্ছে, দে আর কামিং ইট ফ্রম দ্য রং অ্যাঙ্গেল, যে আমি একটা মানে কি চ্যাট জিপিটি বানায় ফেলবো বা কিছু একটা, বা আমি এরকম একটা অ্যাপ বানায় ফেলবো। আই থিংক মোর প্রোডাক্টিভ অর এফিশিয়েন্ট ইউজ অফ ইউর টাইম হচ্ছে এইসব নলেজ ঠিকই পাওয়া, কিন্তু ওইটা এই অ্যাঙ্গেলে পাওয়া, যে আমি নলেজ গুলো পাবো যাতে আমি এখন বুঝতে পারি এসব টেকনোলজি কিভাবে কাজ করে এবং আমি কিভাবে ওগুলো দিয়ে কিছু বানাতে পারবো। সো হ্যাঁ, ওখানে বলে যে আর কি চাকা নতুন করে আবিষ্কার করার দরকার নাই, জাস্ট লার্ন হাউ ওই চাকাটা কিভাবে ব্যবহার করে নিজের গাড়িটা বানানো যায় আর কি। আর একটা জিনিস আজকে কথা হলো না, সেটা হচ্ছে এই যে রিসেন্টলি যে একটা ভিডিও বের হলো যেখানে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ খুব দ্রুত শিখলো। ও হ্যাঁ, কি জানি ইমার্জেন্ট প্রপার্টিজ, কোন একটা ফ্রেন্ড যোগ করতেছিল যে গুগল কেন তাদের এআই কে বার্ড বললো, কেন pitch.ai বললো না। হ্যাঁ, ইররেলেভেন্ট, বাট জাস্ট পুটিং দ্য জোক আউট দেয়ার। জিনিসটা খুব ফানি লাগছে, pitch.ai। বাট হ্যাঁ, গুগলে এরকম দেখা গেছে যে তাদের যে এই জেনারেটিভ মডেল গুলো, ওগুলো এআই গুলো, ওই এআই গুলোকে যা ট্রেন করা হয় নাই ওইটাও শিখে ফেলতেছে। সো ওইটাকে তারা বলতেছে হচ্ছে ইমার্জেন্ট প্রপার্টিজ। এখন আমি এটা নিয়ে খুব একটা মানে কি ওই 1 ঘন্টার যে পড়াশোনা বা ভিডিও দেখা, যেটাকে আমি রিসার্চ বলি, ওইটা আবার ঠিক মতো করা হয় নাই। বাট মানে কি আমি একটা ফ্রেন্ডের সাথে এটা নিয়ে কথা বলতেছিলাম এবং সে বললো যে এটা কি অবভিয়াস হওয়ার কথা না, যে আমি যদি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ খুব ভালোভাবে শিখি, আমি ওইখানের প্রপার্টিজ দিয়ে অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ কিভাবে শিখতে হয় ওটা বুঝে যাব, এবং এআই ওটা বুঝে ফেলার কথা। সো ইজন্ট ইমার্জেন্ট প্রপার্টিজ অবভিয়াস?
এখন এটা কেন অবভিয়াস না এটা এখন আমি জানি না, বাট বেসিক্যালি ওই আইডিয়াটা হচ্ছে যে আমরা যা এআইটাকে শিখানো হয় নাই, যে ধরেন আমি এআই কে ট্রেন করছি দাবা খেলার উপর, এবং ওই ট্রেনিং পেয়ে এআই নিজে নিজে শিখে ফেলছে কেমনে চেকার্স খেলতে হয় এবং সবাইকে ধুলায় পাঠিয়ে দিতেছে। সেরকম একটা আইডিয়া যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের উপর ট্রেনিং করছে কিন্তু সাইডে বাংলা অ্যারাবিক সব শিখে ফেলছে। সো আই থিঙ্ক বাট হ্যাঁ, যারা শেখার ইচ্ছে ইমার্জেন্ট প্রপার্টিস একটু ঘেটা দেখেন টার্মটা, বাট এই জিনিসটা খুব কুল লাগছে আর কি। সিয়াম কি এই বইটা পড়ছিস, দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিংক্ট? না, পিঙ্কার ভাইয়ের এই বই পড়া হয় নাই। অন্য ওইখানে এক্সপ্লেইন করে যে মানে পড়ছি। ওইটা এই জন্য রেলেভেন্ট পেজ পাইছিলাম, সেটা হচ্ছে যে ল্যাঙ্গুয়েজ, সবগুলো ল্যাঙ্গুয়েজের দেয়ার আন্ডারনিথ গ্রামারেরও নিচে দেয়ার বেসিক্স আর দ্য সেম। এই জন্য বাচ্চারা যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের চেয়ে ভালো শিখে, বিকজ অ্যাডাল্টসরা লজিক ওয়াইজ ভাষা শিখে, বাট ওই ভাষার সবকিছু বেইজে আরেকটা লেভেল আছে, সুপার ল্যাঙ্গুয়েজ যেটাকে বলে, যেটা সব দুনিয়ার সব ল্যাঙ্গুয়েজে তিনটা জিনিস একদম কমন। তো ওই তিনটা জিনিস দিয়ে যে কোনো বাচ্চা যে কোনো ভাষা উইদাউট গ্রামার শিখতে পারে আর কি। তো দেয়ার আর কোয়ালিটিস যেটা সব ভাষাতে কমন আর কি, ওগুলো থ্রুতে শিখা যায়। এন্ড আমি জানি না এটাই কি ইমার্জেন্ট কোয়ালিটিস নাকি না, বাট ইট ওয়াজ জাস্ট ইন্টারেস্টিং মানে ম্যাচিং যেটা পেয়ে গেছে। আর এত নম চমস্কিকে রেফার করে ইদানিং মানে ভাষার ক্ষেত্রে, মাই গশ। এন্ড আই জাস্ট ফাউন্ড আউট যে পৃথিবীর যে টপ 10 মোস্ট রেফার্ড পিপল, তার মধ্যে 9 জন ডেড এন্ড দ্য অনলি লিভিং পারসন ইজ নম চমস্কি। মানে ইনসেইন। এই ইন্টেলেকচুয়ালটার ওয়ার্ক আমার অতটা পড়া হয় নাই, সো একদিন পড়ার ইচ্ছা আছে আর কি, সময় বের করে। ইমার্জেন্ট প্রপার্টিজ এর মানে ডেফিনেশন যে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি দেয়, ওই ডেফিনেশনটা হচ্ছে যে কোনো একটা সিস্টেমের কম্পোনেন্ট গুলো অনেক সময় এমন ভাবে রিয়াক্ট করে যেটা আমরা এক্সপেক্ট করি নাই, যেটার ফলে নতুন কিছু একটা ক্রিয়েটেড হয়ে যায় যেটা এক্সপেক্টেড ছিল না, ইন্টেন্ডেডও ছিল না। যে একটা কেমিক্যাল রিয়াকশনের জন্য কয়েকটা এলিমেন্ট বসাই দিলাম, ধরেন আমরা বানাতে চাই, অ্যামোনিয়া বানাতে চাই, ওইটা এমন নতুন কোনো কম্পাউন্ড বানায় ফেললো যেটা আমরা কল্পনাও করিনি। ওটাকে ইমার্জেন্ট প্রপার্টিজ বলে। সো এআই তেও এটা দেখা যাচ্ছে আর কি, র্যান্ডম জিনিস শিখে ফেলতেছে। আল্লাহ জানে ভাই, মানে আমি চিরকাল ওই বড় হয়ে টার্মিনেটর দেখতে দেখতে বড় হয়েছি, মনে হয় আরে এগুলা হলে মানুষ বুঝে ফেলবে, হ্যাঁ এগুলা হুদাই বেশি আর কি। কিন্তু এখন যেভাবে গ্রো করতেছে, ইলন মাস্ক দেখলাম ট্রুথ এআই বানানোর চেষ্টা করতেছে এগুলা থামানোর জন্য, কিন্তু কতটা সে প্রফিট ড্রিভেন, কতটা সে জেনারসিটি ড্রিভেন এটা আমি নিজেও জানি না। কিন্তু হ্যাঁ, যে মানে কোন লেভেলে যে গ্রো করতেছে, কি যে হবে আমি কল্পনাও করতে পারছি না। এজ অফ আল্ট্রন, যে অটোজিপিটি কতটা ভয়ঙ্কর, মানে আমরা চিন্তা করতেছি কিভাবে খাবারের অর্ডার দিব, কিন্তু ওইটা দিয়ে যে মানে কোন মিলিটারি কিভাবে অ্যাসাসিনেট করা শুরু করে, এগুলা কিন্তু খুব ভয়ঙ্কর জিনিস, তাই না? যে ড্রোন পাঠাই দিল অ্যাসাসিনেশনের জন্য, অটোজিপিটি টেকস কেয়ার অফ ইট, মানে খুব ভয়ঙ্কর একটা জিনিস যদি চিন্তা করি। You know that most planes are now flown by autopilot, right? হ্যাঁ, পাইলট অত কিছু করে না। I think drone, যদি কেউ ড্রোন স্ট্রাইক করে, I think it's pretty much auto পাইলটেই থাকে, হয়তোবা ম্যানুয়াল ইন্টারভেনশনের জায়গা থাকে, কিন্তু মোস্ট অফ ইট ইজ জাস্ট একটা প্ল্যান্ড রাউট থাকে এবং ওইটাতেই জাস্ট অ্যাক্ট করে। আমার কয়েকটা ফ্রেন্ড প্যালেন্টিয়ারে কাজ করে, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, তারপর ডিপ্লয়মেন্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে, ওদের কাজই এইটা, কিভাবে রাউট এফিশিয়েন্টলি প্ল্যানিং করা। তারপর হ্যাঁ, সবগুলাই সফটওয়্যার ড্রিভেন। আই থিঙ্ক দ্য ডেঞ্জার যেটা নিয়ে মানুষ কথা বলতেছে এআই নিয়ে, ওটা হচ্ছে সাধারণত এইসব ডিসিশন কিন্তু মানে লিডারশিপ নেয়, যে কোন একটা প্রেসিডেন্ট নিচ্ছে, সেক্রেটারি অফ স্টেট নিচ্ছে, কোন একটা মিনিস্টার নিচ্ছে, রাইট? সো এখন ওই প্রেসিডেন্ট গুলো বিভিন্ন তাদের অ্যাসিস্ট্যান্টদের রিপোর্ট পড়তেছে, ডেটা গুলো নিচ্ছে এবং ওই ডিসিশনটা নিচ্ছে। ওটা মাঝে মাঝে ঠিক হয়, অনেক সময় ভুল হয়। এক্সাম্পল, ইরাক ওয়ারের ডিসিশনটা পুরো ভুল একটা ডিসিশন, রাইট? যেটা বুশ নিছিল 2002-04 সালের দিকে। এটা হাইন্ডসাইটে এখন আমরা বলতেছি খুব ভয়ঙ্কর ডিসিশন, ইনফরমেশন এনাফ ছিল না। ভয় হচ্ছে যেহেতু এআই এমন লেভেলে ডেটা কালেক্ট করে এবং সামারাইজ করে যেটা কোনো হিউম্যানের পক্ষে পসিবল না, মানুষ ভয় পাচ্ছে যে এক সময় প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিস্টার এবং খুব বড় লেভেলের মানে কি লিডার্স, তারা এআই এর মানে সকল সামারি দেখেই এরকম বড় বড় ডিসিশন নিবে, টু দা পয়েন্ট যে অ্যাকচুয়ালি এআই ডিসিশনটা নিচ্ছে। সো ওইটা হচ্ছে ভয়, যে আমরা যদি এআই কে ঠিক মতো না শেখাতে পারি কোনটা দ্য রাইট থিং টু ডু, তখন কিন্তু কি যে কিসের জন্য যে অপটিমাইজ করে কি যুদ্ধ করতে বলে বা কোন জায়গায় অ্যাটাক করতে বলে, এটা আমরা জানি না। এবং যেহেতু লিডারশিপ এআই বা এরকম ইন্টেলিজেন্স কে ট্রাস্ট করবে, তারা কি খুব ভুল ডিসিশন নিবে নাকি, এটা নিয়ে ভয় হচ্ছে।
ইটস নট দ্যাট মানে সবাই জানে যে বর্তমানে এআই অনেক কিছু করতেছে, বাট কখন ওই ডিসিশন গুলা ডেলিগেট হয়েছে ওইটা নিয়ে হচ্ছে ভয়। সো আমাদের 1 ঘন্টা হয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং আস অন দিস এপিসোড অফ প্রোটোটাইপ পডকাস্ট গাইজ। ঈদ মোবারক সবাইকে, দেখা হবে নেক্সট এপিসোডে। টিল দেন টেক কেয়ার। আমাদের এই প্রোটোটাইপ পডকাস্টে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন, বেল বাটন বাজাতে পারেন। উই রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট যে already we are a community of more than 8,000 people. We really appreciate each and every member. And আপনাদের যে কোনো ডিসকাশন আপনারা যদি করতে চান, প্রোটোটাইপ পডকাস্টে একটা ফেসবুক গ্রুপ আছে যেখানে আপনাদের কোয়েশ্চেনগুলো দিতে পারেন। We would really appreciate your intake on this channel as well. So thank you so much for joining us on this episode. Take care. Allah Hafiz.